ජනාධිපතිකමට පත් වෙලා පැය 24ක් යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔහුගේ වැඩ පටන් ගත්තේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන ක්‍රියාවක් සමග. ඉතින් මේක අපි දකින්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වෙලාවෙත් අපි දන්නවා විශාල අරගලයක් හරහා මේ රටේ ජනතාව ඉල්ලා සිටින්නේ මේ රටේ තියෙන සම්ප්‍රදායික මේ දේශපාලන මේ ජරා ජීර්ණ වෙච්ච මේ සම්ප්‍රදායික දේශපාලන සංස්කෘතියේ වෙනසක් ඉල්ලන මොහොතක්. ඒ වෙනස සිද්ධ වෙමින් යන මොහොතක තමයි ඒ වෙනස වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණ කිහිපයක් ළඟා කරමින් ඉන්නකොට තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඔහුගේ නායකත්වයෙන් තව දුරටත් ඒ සම්ප්‍රදාය ඒ ජරා ජීර්ණ වෙච්ච ජනතා විරෝධී ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු ඒ දේශපාලන සංස්කෘතියත් දේශපාලන සම්ප්‍රදායත් වෙනුවෙන් දැන් කරලියට පැමිණලා තියෙන්නේ ඒක වෙනුවෙන් නායකත්වය දෙමින් ජනතාවට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඉතින් මේක අපි දකින්නේ අර ජනතාව පරාජය කරන්න හිටපු ඒ සම්ප්‍රදායේ තවත් එක් දිගුවක්. ඒක අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? කොහොමද මේ ඇයි මේ විදියට මේ සිද්ධීන් පෙළ ගැසෙන්නේ කියන එකත් අපි හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ලංකාවේ අපි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ නියෝජනය කරලා තියෙන්නේත් භාවිතා කරලා තියෙන්නේත් නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය. ඒ අනුව අපිට ජනතාව හැටියට පුරවැසියන් හැටියට අපේ මතය ප්‍රකාශ කිරීමේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඡන්ද හරහත් අපේ මත ප්‍රකාශ කරනවා අරගල විරෝධතා හරහත් අපේ මත ප්‍රකාශ කරන්න අපිට අයිතියක් තියෙනවා. මේ පහුගිය කාලය තුල ඡන්දයක් නොමැති අවස්ථාවක ජනතා විරෝධීව ක්‍රියාත්මක වෙන ආණ්ඩුවකට එරෙහිව ජනතාව අරගල හරහා ඔවුන්ගේ විරෝධය ප්‍රකාශ කරමින් ඉන්න මොහොතක්. දැන් මේ අරගලකරුවන් ඒ විරෝධතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට විරුද්ධ දෙයක් සහ ෆැසිස්ට් සහ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් හැටියට මේ හොර ජනාධිපති මේ බොරු ජනාධිපති කියන්න පටන් විස්තර කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒකෙම අපිට තේරෙනවා ඔහු මේ පිටට අර මහා ලිබරල් වාදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයට ගරු කරන පුද්ගලයෙක් හැටියට පෙනී හිටියට ඔහුගේ ඇත්ත ස්වභාවය මොකක්ද කියන එක මේ කාලය තුල අපිට ඉතාමත්ම හොඳින් පේන්න අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා කිව්ව විදියට තව දුරටත් මම හිතන්නේ අපිට තේරුම් ගන්න වෙලා තියෙන අපේ මේ අරගලයේ ඊළඟ පරිච්ඡේදය කුමක්ද කියන එක. හරියට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ හරියට අපි තෝරාගත යුතුයි. මේ වෙනකොට ඉතාමත්ම පැහැදිලි ජනවරමක් නැති ජනාධිපති කෙනෙක් ජනවරමක් නැති පාර්ලිමේන්තුවක් අපිට තියෙන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ජනවරමක් නැති පාර්ලිමේන්තුවක් විතරක් නෙවෙයි අද සමාජයේ දේශපාලනය තුල සියලුම ප්‍රතිගාමී අදහස් සහ ප්‍රතිගාමී ක්‍රියාවන් නියෝජනය කරන තැන බවට පාර්ලිමේන්තුව පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පාර්ලිමේන්තුව අපිට තවදුරටත් ජනතාවාදී සහෝ ජනතාව නියෝජනය කරන තැනක් හැටියට හඳුන්වන්න බෑ. අපිට අරගල කිරීමේ අයිතියක් තියෙනවා. ඒ අරගල හරහා අපි ඊ타මාත්ම ඉක්මනින් අපේ අයිතිය සහ අපේ මතය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අපේ තෝරා ගැනීම ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ජනවරමක් තුලින් අලුත් නියෝජිතයන් පත් කිරීම සඳහා අපි පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරිය යුතුමයි. ඒක මම හිතන්නේ දිනෙන් දින තව දුරටත් අපිට ඔප්පු වෙමින් යනවා මේකේ අවශ්‍යතාවය. මේ පාර්ලිමේන්තුව තව දුරටත් ජනතාව නියෝජනය කරන්නේත් නැහැ. ජනතාවට හිතවාදී විදියට ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඉඳගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේත් නැහැ කියන එක ඉතාමත්ම පැහැදිලි. ඒ මෙහෙයුමට නායකත්වය මේ ඉන්න අටෝගත්ත ජනාධිපතිත් ඔහුගේ අද දිවුරුම් දෙන්න නියමිත කැබිනට් මණ්ඩලයත් හරහා තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ පුද්ගලයන් වෙනස් කරන එක විතරක් නෙවෙයි අපි අපේ අරගලයේ ඊළඟ අදියර විය යුත්තේ අපිට මේ පාර්ලිමේන්තුව කොහොමද අපි නැවත වතාවක් ඇත්ත වශයෙන්ම ජනතාව නියෝජනය කරන සහ ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ඒ හරහා
මේ අරගලය තුල නිර්මාණය වෙච්ච ඒ සටන් පාට වල සාර්ථකත්වය සහ ජයග්‍රහණය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතනින් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. The NPP has called this press conference in order to express outrage and to condemn the attack that took place early this morning at the Goldface protest site. Early this morning, unarmed protesters were brutally attacked by the armed forces, and this attack took place at a time when the protesters had already decided to move out of those sites and to take a step back in lieu of the requests that have been made by the new president. However, even in these circumstances, that this president directed an attack on the protesters, on unarmed protesters, including the media who were there, including lawyers who had tried to go there to help the protesters, shows the real motivation and the real reason behind what this president has undertaken to do within 24 hours of swearing into his new post. We condemn this attack with our utmost power. We condemn this attack. We call upon this government not to repeat these kinds of incidents. We call upon the people of this country not to be deterred in their search for a proper solution to the problems that people are facing. We should not be cowed down by these attacks, nor should we tolerate such infringements of our basic democratic rights or our human rights. Not only were the attackers brutally beaten early this morning, ambulances which tried to go in to take the injured out were prevented from entering the space. Media people, including international media who were attacked, were left on the roadside till they were found early this morning. For several hours, those who were arrested by the armed forces, people were unaware where they were, people did not know where they could be located. All this is being directed by a president who claims to be a Democrat, claims to be someone who respects parliamentary democracy, someone who claims to be a liberal. He himself has violated every democratic principle in getting to the position that he has. He has no mandate. He was defeated by his own constituency. He came into the parliament through the national list. He was appointed as a prime minister by a beleaguered president who was on his way out. He was elected as a president by the parliament, which has no longer any mandate to act on behalf of the people. He is taking cover through the constitution, but for a government to claim any kind of legitimacy, it is not enough to be acting within a constitution. It must also seen to be legitimate. It must be accepted as legitimate by the people. And there is no doubt that this government has been rejected by the people. It is not only the president and the cabinet that has been rejected by the people, but by now, today, it is very evident that the parliament has also been rejected by the people, because this parliament no longer reflects the will of the people, no longer reflects the people's mandate. In a democracy, people have a right to protest. People have a right to change their minds and to express that change through protests and to demand elections. And we believe that the next phase of this protest movement has to be to change the composition of this parliament, because it no longer reflects the needs of the people, it no longer reflects the people, it no longer works to solve the problems of the people. So there is no other option but to ask for a dissolution of parliament and to give the people an opportunity to elect those who represent them, who represent their needs, who represent the change that people are demanding, so that this country can
move forward and actually work to solving the critical issues that people are facing today. While the president is busy attacking peaceful protesters, schools are still closed, there are still shortages in hospitals, people are still languishing in queues looking for fuel and for cooking gas. The food cost inflation has risen, unemployment is rising, industries are closing, enterprises are closing down. None of these problems is being resolved or is close to being resolved. Instead, the president and this government are busy marshalling the military and attacking those who are protesting against the the conditions that have caused them so much misery in the last several months. So once again, we call upon the people of this country. The Aragalaya, this protest is not at an end. We have more to achieve. We have already achieved much. There's more to be done, more to work for. And the people of this country have shown strong resolve and courage in the past in fighting for the changes that are necessary, and we urge all of you to continue with that. The NPP will always stand on the side of the people, and we ask once again, we demand that the government desist from this kind of cowardly attack on peaceful protesters in the name of democracy and human rights. Thank you.